Good evening and welcome to this press conference with Minister Anand. We have until 8:05 Eastern Time for this press conference. Bonsoir et bienvenue à cette conférence avec la ministre Anand. Veuillez noter que nous avons jusqu'à 8h05 heure de l'Est. Minister Anand, please go ahead. Hello everyone, bonjour tout le monde. I am here in Calgary, Alberta, preparing for the G7 summit in Kananaskis. And I want to begin by saying that this is Canada's time. As the Prime Minister has said, our relationship with the United States, our largest trading partner, is changing. And as a result, we are forging new and stronger diplomatic relationships, new economic ties, new relationships relating to defense and security, including with G7 member countries. We are going to drive innovation. We are going to foster economic strength. We are going to champion peace. And we are going to lead with integrity in the face of global challenges. So as we welcome world leaders here to our great country, we have a unique opportunity to demonstrate commitment to bold action, to multilateralism, and to cooperation amongst world leaders attending. C'est le moment pour le Canada. Comme le Premier ministre a mentionné, nos relations avec les États-Unis changent. Donc, nous devons travailler avec les nouveaux partenaires sur les matières économiques et aussi sur les matières en défense et sécurité aussi. Donc, nous sommes ici pour travailler avec nos alliés, nos partenaires. Il y a des leaders globaux ici. Donc, c'est un moment pour le Canada et nous continuons de travailler avec tous les partenaires. Donc, je pourrais avoir vos questions aussi en français ou en anglais. All right, first question, Gillian Piper, please go ahead. Hi, Minister Anand, can you hear me? Yes, I can. Thank you for taking my question tonight. Earlier today, U.S. President Donald Trump was asked what he is doing to de-escalate the situation between Iran and Israel, and he responded saying sometimes they need to fight it out, but we'll see what happens. With that in mind, how confident are you that you can unify all leaders on de-escalating the situation between Iran and Israel? Well, let's take a step back and ensure that we know that the Prime Minister is wearing two hats here at this summit. First of all, he is the host of the G7 leaders. At the same time, he is a member country and is going to be advocating for Canada's bilateral interests. On the topic that you mentioned, which is the missile attacks as between Israel and Iran, certainly that is going to be a topic that the leaders attending here will likely want to engage on. And what is most important, of course, is to realize that diplomacy and the reduction of tensions will be in service of regional stability. And to that end, I spoke with my representatives or counterparts in France and England and Germany, as well as in the region, Oman and the Kingdom of Saudi Arabia, as well as Jordan, within the last 24 to 48 hours. And the view, generally speaking, is that de-escalation will be the most productive way out of this. So that's a question that the leaders themselves will undoubtedly take up, but it is also a question that is so pertinent given the issues that have risen just in the last few days alone. Thank you, Minister. And just as a follow-up, Prime Minister Carney invited Indian Prime Minister Narendra Modi to the summit. It's likely that they'll have a side meeting. Is your government trying to reorient its relationship with India? And do you think that's possible before the findings of the legal proceeding are finished in regards to the killing of Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil? Well, first and foremost, I want to go back to that dual-hatted role that the Prime Minister is playing. He is the host of
this summit and therefore must engage with global leaders on issues of global concern, on economic strength and trade diversification, on AI and digital technology, on protecting green space from forest fires, on ensuring that defense and security are top of mind. On the bilateral front, which is where your question is going, it is fundamentally important to realize and to continue to recognize that the rule of law and the system of investigation that the RCMP is undertaking will not be compromised. There is a law enforcement to law enforcement dialogue that is occurring between the two countries now. And when I say rule of law, what I mean is not only the laws themselves must be respected at all times, but also the institutions that enforce the law, that investigate wrongdoing, must be permitted to do their work. And in that vein, the RCMP investigation is underway, and it will not be compromised and should continue no matter what else is occurring on the G7 front. Thank you. Thank you. Next question, Ashley Burke, please go ahead. Hi, Minister. The Prime Minister is meeting with Donald Trump tomorrow. Do you think it's realistic that they can reach a deal then? So I want to be clear that the negotiations with the United States on a bilateral basis between Canada and the US have been underway for some time. Our economies are incredibly integrated. 80% of our trade is with the United States. And so those negotiations are complex and have been proceeding. They are sensitive. And so this would not be the moment for me to opine on what will happen tomorrow or thereafter in terms of the bilateral trade relationship. But I want to make one thing clear, that we do believe that the tariffs that have been imposed upon Canada, whether aluminum and steel or the auto sector, those tariffs are unjustifiable in our viewpoint and illegal, and we will continue to assert Canada's importance in those sectors in the negotiations. But apart from that, I will leave it to the negotiating team on our side, headed by Minister LeBlanc, to ensure that they can do their work. And in diplomacy and negotiation, one of the most important rules of thumb is not to reveal all of your strategy before the deal is reached. And for that reason, I'll leave my answer there. Thank you. La prochaine question, Christian Noël, Radio-Canada. Bonjour, Madame Anand. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus près d'une entente avec Donald Trump qu'il y a une semaine? Comme j'ai déjà dit dans la dernière question, c'est pas prudent pour moi d'offrir toutes les nuances de les négociations. Nous savons qu'il y avait des négociations très complexes et très difficiles, et c'est plus prudent d'attendre pour l'équipe de faire leur travail. Nous savons que les États-Unis, c'est un partenaire très important pour nous, bien sûr. Et en même temps, nous savons que les tarifs douaniers sont injustifiables. Donc, on va attendre pour les équipes de faire leur propre travail. Et après ça, nous pouvons avoir nos conversations, nos analyses aussi. Sur l'Iran et sur ce que M. Trump a dit cet après-midi, avez-vous l'impression qu'avoir la Russie comme médiateur est une option viable?
Pour ma part, j'ai parlé avec mes homologues dans plusieurs pays et nous avons discuté la nécessité d'escalade et aussi d'avoir les négociations à table. Donc ça, c'était le sujet de nos conversations. Et par exemple, je n'ai pas entendu d'un autre moyen d'avoir les négociations. Mais premièrement, on doit savoir que les leaders du monde sont ici et ils peuvent avoir les conversations difficiles au sujet de cette guerre, mais les autres sujets aussi, surtout les ententes économiques, aussi la sécurité et la défense. Mais ça, c'est la raison pour laquelle les leaders sont ici à cette fois, d'avoir ces conversations difficiles, y compris le sujet que vous avez mentionné. Next question, Sarah Ritchie, please go ahead. Hi, Minister. Your government has been saying for months that it wants Ukraine to be a top priority of this G7 summit. Given everything that's happened with the recent escalation in the Middle East and the fact that so many world leaders are talking about that, how will the Canadian delegation ensure that Ukraine doesn't fall by the wayside in this summit? And if you could answer in English and in French, I'd be really grateful. Thanks. Well, to begin, Ukraine and assisting Ukraine in its time of need with military and economic aid since February 2022 has been one of our government's top priorities, and that will not change. That is the reason that we have invited President Zelensky to this summit, and in addition, his foreign minister will be traveling with him, and I will be meeting with them both. I will say that the summit, the G7 summit, is the moment for many difficult conversations, not only in regards to Russia's illegal invasion of Ukraine, but also peace and stability in the Middle East, and also the global economy and defense and security from a multilateral standpoint. So the most important observation one can make is that this is the opportune moment for world leaders to have conversations about Ukraine, about peace in the Middle East, about defense and security globally, about economic multilateralism and beyond. And Prime Minister Carney will be the host of those conversations. While difficult, they are necessary. Thank you. Could you respond in French as well? All right. So, merci pour cette question, bien sûr. Le soutien pour l'Ukraine était un item des affaires étrangères très important pour le Canada depuis février 2022. Ça, c'est une fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons invité le président Zelensky d'être ici. Et il va être là et nous pouvons avoir une conversation parmi tous les leaders de comment est-ce que nous pouvons offrir une voie pour l'Ukraine vers le paix. En même temps, il y a plusieurs enjeux très difficiles dans le monde, surtout le paix dans le Moyen-Est, aussi les chaînes d'approvisionnement économique, la coopération sur la défense et la coopération économique multilatérale. Ce sont des enjeux très difficiles, bien sûr, mais ici, ça c'est le moment où on peut avoir ces conversations. Et notre Premier ministre va avoir cette conversation
et il va être à table comme l'hôte de le G7 cette année. All right, last question, la dernière question, Boris Proulx, Le Devoir. Bonjour, Madame Anand. Pourquoi votre gouvernement a renoncé à établir un communiqué conjoint à la fin du G7? Donc, les sujets ici à table pour les leaders de G7 sont très complexes. Plusieurs sujets. L'intelligence artificielle, le feu de forêt, l'économie globale, la défense et sécurité. Ce sont des enjeux très, très complexes, bien sûr. Donc, on va avoir des conversations nécessaires et on va voir qu'il y aura des déclarations plus courtes de leaders et de pays. Donc, ça, c'est une méthode différente, mais c'est une méthode importante à cause de les sujets très difficiles. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va choisir ce moyen pour opération et pour le sommet. En suivi, est-ce qu'on peut s'attendre à une déclaration ou quelque chose qui mentionne les crimes allégués d'Israël envers les Palestiniens? Donc, je pense qu'on va avoir ces conversations ici, en Alberta, bien sûr, mais ça, c'est le début du sommet. Donc, je ne sais pas à ce moment qu'est-ce qu'ils vont discuter. Mais bien sûr, le paix dans cette région est très, très important. Et pour notre part, nous devons voir les otages libres, l'aide humanitaire, la masse, pas être dans la gouvernance de cette situation et une cessez-le-feu. Donc, il y a plusieurs choses pour le Canada sur la table, surtout les otages, surtout l'aide humanitaire, surtout pas de Hamas dans la gouvernance les deux États et aussi le cessez-le-feu. Mais pour tout le monde ici, on doit avoir cette conversation. Et ça va être une conversation pour tous les leaders et je sais que notre premier ministre va être là pour avoir cette conversation difficile. Merci. Merci. That's all the time we had for this press conference. C'est tout le temps que nous avions pour cette conférence de presse. This concludes the press conference. Thank you. Merci. Au revoir.